Kwa majina ni Faith Japan. Mimi ni wakili na fanya kazi katika ofisi inayojulikana kama Mutua Boso and Company Advocates hapa mjini Chuka. Pia mimi ni mwenyekiti wa chama cha mawakili yani LSK Tharaka Nithi chapter. Tulichaguliwa kama viongozi wa LSK Tharaka Nithi chapter mwaka uliopita, I think around September. Tukaapishwa na tukachukua uongozi wa chapter. Tokea wakati huo tumeweza kufanya kazi mingi, tumeweza kufanya mabadiliko hapa na pale, kupokelea pale ambapo wale ambao walikuwa wameshikilia usukani hapo mwanzoni waliachia. Tumefanya kazi na watu wa sekta mbalimbali, wanahabari, wanabiashara, na hata hivi karibuni tulizindua sijui kama nitasema mswada ama mipango ya kushirikiana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Chuka ambao wanasomea sheria, kwa sababu tulipoketi pamoja na mawakili wetu tukajadiliana na tukasema ya kwamba ni vyema hawa wanafunzi waweze kukua na watu ambao wanaweza kuonyesha mwelekezo ama ambao wanaweza kuwashika mkono. Kwa hivyo haya ni baadhi tu ya mambo ambayo tumeweza kufanya. Kama wananchi watakumbuka, hapo mwaka uliopita tulifanya the first ever legal awareness week, ambapo tuliwaita nyinyi wananchi wa Tharaka Nithi muweze kuja tukazungumza. Tumetembelea prisons, tumetembelea shelter ya wale watoto wadogo ambao wanajipata katika mambo ya kisheria, ambao ni kama shelter house, tangu tulipochukua usukani. Kwa hivyo mambo naweza kusema tumekuwa tukifanya kazi vizuri na kwa wema, na labda niseme kwa kizungu goodwill. Ila hivi karibuni kulitokea mambo kadhaa ambayo yamekuwa hayaeleweki, na mimi kama mwenyekiti pamoja na wale ambao naongoza the chapter now, tuliketi na tukasema hebu tufanye uchunguzi, tusikie ama tujue kama shida inatokea wapi. Ndipo tuligundua ya kwamba baadhi ya wale viongozi waliokuwa wameshikilia usukani kabla ya sisi kuchaguliwa pale mwezi wa September, waliita mkutano wa members kama 9 ama 8 hivi, wakaketi na wakaamua ya kwamba wamejirudisha katika mamlaka. Wakajichagua, wakageuza tu zile nafasi. Utapata ya kwamba yule mwenyekiti ambaye alikuwa mwenyekiti wa society hapo mbeleni, sasa amejieka katika mamlaka mengine ambayo hata kusema kweli kisheria hayatambuliki. Manake katiba yetu ya society haitambui position ambayo inaitwa chairperson of welfare. Utapata yule ambaye alikuwa ndio treasurer hapo mbeleni, sasa basi ndio amejisema yeye ndio atakuwa mwenyekiti. Process ambayo kabisa haifuati haki wala haifuati sheria kwa namna yoyote ile. Tulipozidi kufanya uchunguzi wetu kama viongozi wa LSK Tharaka Nithi chapter, tuligundua kwamba katika mkutano huo ulioitwa na hawa viongozi wa kitambo, waliamua hata kutengeneza bank account nyingine ya chapter ambayo imekuwa na bank account kwa zaidi ya miaka 10. Katika mkutano mmoja ambayo umeitwa na watu zaidi ya watu chini ya 10, wanaketi na kuamua ya kwamba tufungue account nyingine, alafu tuandikie wale ambao huwa wanatuma hela fulani ambazo huwa zinatoka katika National Secretariat, tuwaambie ya kwamba tumebadilisha account. Ilo kusema kweli ni jambo ambalo lilitushangaza sana, sio tu kama mawakili ambao tunatarajiwa kuwa watu wa kiwango cha hekima cha zaidi, lakini hata kiubinadamu lile ni jambo ambalo halifai kabisa na ni la kushtusha, kusema tu kwa uchache. Tulipozidi kufuatilia, mimi pamoja na viongozi wengine wa chapter, tuligundua ya kwamba kuna mpango baina ya viongozi wa kitambo na wale viongozi ambao wanaketi katika Mount Kenya branch. Labda nieleze tu kidogo, LSK chama chetu cha mawakili
kinatambulika katika sheria ambayo inaitwa the LSK Act. Na hiyo LSK Act ina create sijui kama niyaite majimbo kwa ile spirit ya devolution. Utapata ya kwamba kuna Mount Kenya branch, kuna South Rift branch, kuna Nairobi branch. Kwa hivyo sisi kama Tharaka Nithi pamoja na other counties zingine 7 tuko chini ya uongozi wa LSK Mount Kenya branch ambayo ndio inaitwa branch. Sisi tunaitwa chapter. Sasa basi tuligundua ya kwamba ni kama kuna njama baina ya ile branch na chapter ya kudhalilisha uongozi mdogo ambao uliochaguliwa kwa watu na mawakili wa Tharaka Nithi, kuintimidate ama kusambaratisha ile mipango ya kimaendeleo na kujumuisha kila mtu katika chama cha mawakili. Na ndio maana walipoketi wale watu 8 ambao hata mnavyojua ni walikuwa ndio viongozi wa awali, na kupitisha miswada ambayo haieleweki kisheria, haitambuliki na members wa LSK Tharaka Nithi. Wale viongozi wa branch waliweza kukubali na kucirculate regulations ambazo kama wakili naweza sema in the least there are sham in law, ambazo zinasema ya kwamba hawa viongozi wa kitambo sasa ndio wamechaguliwa kuwa caretaker council. Ni jambo la kusikitisha sana na la kustaajabisha sana, kwa sababu kisheria hakuna jambo linalofahamika kama caretaker committee ama caretaker council. Isitoshe, wakati ambapo caretaker committee hiyo ama caretaker council hiyo ni mpango tu, ni mbinu tu ya watu ambao wameshindwa katika debe, watu ambao wameshashikilia uongozi kwa zaidi ya miaka 10 bila kupendekeza kuwe na uchaguzi. Ni jambo ambalo tukilifikiria linatusikitisha sana, sio tu kwa sababu sisi ndio viongozi ambao tunaongoza LSK katika Tharaka Nithi, lakini kwa sababu hata kama Mkenya ni nchi ambayo tunazingatia sheria, na ikiwa sisi wenyewe kama wanasheria hatutazingatia hizi sheria, itakuwa ni si picha nzuri kwa wale wanaotufuata kama wanafunzi wanaosoma sheria, kwa clients wetu ambao siku zote tunawaeleza tunawapigania haki zenu, na hata kwa nchi kijumla. Tutakuwa tunarudi nyuma zaidi, tutakuwa tunaenda nyuma kwa ile ambayo inaitwa state of anarchy, ambapo mambo yanafanywa bila mpangilio wowote ama bila kuzingatia sheria zozote. Basi tulipogundua njama hii, kama nilivyosema, sisi ni wanasheria na tunapaswa kuzingatia sheria, tulienda katika makaratasi yetu na vitabu vyetu vya sheria, tukaenda katika kuchunguza ile sheria ambayo nilitaja hapo awali, ambayo inajulikana kama the LSK Act, na tukagundua ya kwamba tabu kama za aina hizi zikitokea, tunapaswa kuweka complaint ama kufanya mashtaka katika National Secretariat. Ndipo basi tulipoketi pamoja na viongozi wengine wa Tharaka Nithi chapter, tumeweza kuandika barua ya malalamishi katika LSK National Secretariat, na tukiwaomba ya kwamba wazingatie yale ambayo tumeandika katika makaratasi haya, na tukiwaomba ya kwamba in the spirit of devolution, in the spirit of adherence to the rule of law and good governance, we now have a new secretariat, a new national council that we just recently elected on the basis of rule of law, preservation of the rule of law. I therefore urge the president-elect, in 2 days you will be the substantive president of the Law Society of Kenya, Madam President Faith Odhiambo, together with your council,
for us to thrive in this country as advocates, for our professionals to thrive everywhere in this country, we must end the culture, the suspicion of intolerance. We cannot, as advocates, condone impunity. We cannot subvert the rule of law ourselves. We therefore urge, even as you retire when you do, to consider the complaint raised by the LSK Tharaka Nithi chapter, that you do consider the spirit of devolution, which is the truest function of chapters within our society. Tulifanya uchaguzi Septemba mwaka uliopita. Tukapatiwa vile ambavyo unaweza kuita ni vyombo vya mamlaka, tukapewa bank accounts, tukapatiwa makaratasi yote yale ambayo yanahitajika wakati kunakuwa na kubadilishana uongozi. Tumekuwa katika uongozi kwa miezi 5 sasa. Kisheria, ikiwa kuna mtu ambaye ana tabu ya aina yoyote na uchaguzi, huwa kuna zile njia ambazo unaweza kusema tabu yako ni hii na uchaguzi huu haufai, ama mtu huyu hafai kwa sababu hizi. Kwa hivyo mimi naamini, mimi kama mwenyekiti pamoja na viongozi wenzangu, bila ya kuwa na malalamishi yoyote kuhusiana na uchaguzi uliofanywa, ambao hata nyinyi wanahabari mlihudhuria na mkashuhudia ya kwamba tulifanya uchaguzi, na hata kwa handing over mkashuhudia, bila malalamishi ya aina yoyote kuhusiana na uchaguzi huo, basi mimi naamini ya kwamba kwa kuamini kwangu na hata kwa kuongozwa na sheria ya kwamba uongozi ulio katika LSK Tharaka Nithi siku ya leo, ukiongozwa na mimi kama mwenyekiti, ndio uongozi unaofaa na ndio uongozi unaotambulika kisheria. Uchaguzi tuliofanya haujapingwa, hakuna mtu ambaye ameleta malalamishi aina yoyote. Tangu tulipofanya uchaguzi mwaka uliopita mwezi wa Septemba, hakuna mtu hata mmoja ambaye amepinga ama kuleta malalamishi aina yoyote kuhusiana na uchaguzi ule ama kuhusiana na viongozi waliochaguliwa. Sasa tunakaribia miezi 5 tangu tuchukue uongozi, na tumekuwa tukifanya kazi kama nilivyoeleza hapo awali. Na inasikitisha sana ya kwamba tunapokosa kuelewana kiprinsipali ama kuhusiana na mambo fulani, kuna baadhi ya viongozi wa kitambo ambayo wanachukua hii kama fursa ya kugeuza matakwa ya mawakili wale wengi katika Tharaka Nithi chapter. Niguzie tu jambo moja ambalo ni la kusikitisha zaidi, ni kwamba hivi karibuni tulipata barua kutoka LSK Mount Kenya branch, wakitueleza ya kwamba tuwasilishe audited accounts. Na shida ambayo nilikuwa nayo pamoja na viongozi wa Tharaka Nithi wengine ni kwamba hizi accounts walikuwa wanataka tuwape kwa muda wa siku 2 peke yake. Basi mimi niliwaandikia barua tukiwaeleza ya kwamba audited accounts ni kitu ambacho hatuwezi kukifanya sisi wenyewe. Huwezi kuwa jaji wa matumizi yako mwenyewe wakati ambazo hela hizi si zako. Basi niliomba nafasi, na katika barua nikiuliza muda zaidi ili tuweze kufanya the audited accounts. Na hapo ndo nafikiria kwamba shida ilianzia haswa. Manake kutoka wakati huo ndo tumesikia fununu, basi sasa kuna kikao cha watu fulani wale ambao walikuwa wameshikilia uongozi hapo mwanzoni. Tulipotaja tu ebu tufanye hesabu, ebu tumuite an independent auditor aje afanye hesabu, atueleze
accounts za chapter zimekuwa zikirun ama zimekuwa zikipelekwa namna gani. Mimi naona ya kwamba hapo ndio tabu kubwa kabisa ilitokea. Na kama nilivyoeleza hapo awali, ni jambo la ajabu na kusikitisha ya kwamba ili kujaribu kupinga audits kufanywa, hawa viongozi wa kitambo walienda na kuamua ya kwamba wacha wafungue account nyingine. Wazungu wanasema this is akin to throwing the whole baby away. Wacha tuharibu basi kabisa. Isipokuwa tutafute njia ya kujizuia kupatikana kama labda kuna jambo ambalo tulifanya ambalo alikupaswa kufanywa. Afadhali tutupe yule mtoto kabisa. Afadhali tutupe hii account ya Tharaka Nithi chapter kabisa ili isifanywe audit. Wacha tuanze tena. Kama Mkristo mimi naamini sana kusameheana. Lakini kama wakili pia naamini ya kwamba hakuna kusameheana tu bila accountability. Na bila kwanza kukubali ukweli ya kwamba makosa yalitendeka hapa. Hauwezi kuanza upya kwa kufunika dhambi za kitambo. Ingekuwa kupenda kwangu, singetaka kuzungumzia tabu zetu za kindani. Lakini kwa sababu wanavyosema vijana siku hizi mambo yamechemka, labda niguzie tu ya kwamba tulipochukua uongozi, tulitarajia ama matarajio yetu yalikuwa ni kwamba tutapatiwa records za chapter over the years. Tutapatiwa accounts, tutapatiwa a register of members, vile vitu ambavyo huwa vinafanya muungano wa watu kuitwa ama kuitika jina muungano. Much to our shock and consternation, the only thing, zile stakabadhi tu ambazo tulipewa ilikuwa ni checkbook na account. Tulipojaribu kuitisha kama kuna file ama records kutoka kwa uongozi uliopita, basi hazikuwepo. Nikaketi pamoja na viongozi wenzangu na tukasema ni sawa, tunaweza kuanzia hapa ambapo tumechukulia. Kutoka hiyo siku tukaanza ku maintain a file ambayo tuna record kila kitu. Tukaketi tukakubaliana tuende katika kila mahali katika Tharaka Nithi, tukitafuta members wetu wako wapi, na tukiwajulisha ya kwamba sasa tuna muungano, tukishikana pamoja tutaweza kusaidia hata watu wa community zetu zaidi. Na hivyo ndivyo tulifanya. Pamoja na members wa council yangu tukapanga safari mara kwa mara, tukaenda Marimanti, tukaenda Chogoria, tukaenda Kadhwana, kila mahali ambapo kuna mawakili. Na tukaweza kutengeneza a register of members of Tharaka Nithi chapter. Tunapozungumza sasa tuko na members karibu 80 ambayo tumesubmit register katika branch vile inavyopaswa kisheria. Baadhi ya mambo ambayo mengine ambayo tulikusudia kufanya na ambayo tumekuwa tukifanya ni tusikue tu mawakili ambao wanaitika jina tu mawakili, lakini hatufanyi kazi ama hatutoki pale nje kwenda kujua wale watu waliotusomesha, jamii ambazo zilitushika mikono tulipokuwa tunasoma, wale ambao tuliahidi katika vitabu tukiandika thesis, to my dear community, to my dear mother. Basi tukaanza mikakati ya kushirikiana na watu wa sekta mbalimbali. Wiki 2 ama 3 zilizopita tulishirikiana na watu wa Kenya Forest Services, tukawapatia katiba, kopi za katiba, tukawapatia the MK Act ambayo ni ile sheria ambayo inahusiana na mambo ya forest na mazingira. Tumezidi kushirikiana na university hapa ili kuweza kufanya ile ambayo inaitwa mentorship ya wale wanafunzi ambao wanasoma sheria katika shule ile. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwa hayafanyiki hapo mbeleni, na ni mambo ambayo inasikitisha badala ya kuja pamoja na kuunga mkono, kwa sababu ni mambo ambayo
tunavyosema kwa kizungu very progressive, wale viongozi wa kitambo wanajaribu kuja na kudidimisha nyota hii. Wanajaribu kuja na kuzamisha nyota hii ama kuzamisha meli hii ambayo imeanza safari ambayo itanufaisha kila mtu katika jamii. Ni jambo la kusikitisha sana wakati jinsia yangu kama mwanamke ni baadhi ya mazungumzo yanayotajwa kuwa sifai, kuwa Tharaka Nithi haifai kuwa na kiongozi ambaye ni mwanamke, msichana mdogo. It is very sad. Ni jambo linalohuzunisha sana ya kwamba kwa sababu sijaweza kuzungumza namna fulani basi sifai. Hayo ni mambo ambayo kama wakili, kama mtoto wenu na kama mwananchi wa nchi hii ningependa kuuliza tuyaache. Ni mambo ya kitambo, ni mambo ambayo hayatusaidii kwa njia yoyote, ni mambo ambayo hayawezi kutuimarisha siku yoyote. Jambo lingine ambalo kama mimi kama mwenyekiti pamoja na viongozi wenzangu hatukubaliani nalo kabisa, linalo enezwa na wale viongozi wa kitambo, ni ya kwamba hii association yetu ya mawakili yapaswa kuwa tu na wale watu wachache ambao ni wachuka. Baadhi ya stakabadhi ambazo tumezipata na tumeziangalia kwa kuhuzunika sana ni minutes za mkutano ambao ulifanywa na hawa viongozi wa kitambo, ambapo wanasema ya kwamba wametumia criteria ambayo haitambuliki kabisa kikatiba ama kisheria, kusema ya kwamba huyu na huyu na huyu hawawezi kuwa members wa Tharaka Nithi chapter. Kwa sababu gani? Manake hao wanajua tu chuka ba na wanataka tu wale watu ambao ni wachuka ndio wakuwe members wa ile chuka ba. Nieleze tu kidogo kama mwanasheria ya kwamba chapters are a creation of the law. Chapters zinazaliwa kutoka katika sheria ambayo inatengenezewa bunge. Si makubaliano tu ya watu wawili watatu mahali wanaketi alafu wanasema ni hivi kuanzia leo. Everywhere in this country, each chapter inaitwa kwa jina la county ya hiyo chapter. Kwa sababu gani? Ili iweze kujumuisha watu wengi kabisa, iweze kujumuisha mawakili wote kutoka katika county hizo. Itakuwaje basi tu insist kuita chapter yetu chuka ba ambayo ina limit watu wa kutoka Tharaka, ambayo ina limit watu wa kutoka Marimanti na watu wa kutoka sehemu zingine? Isitoshe, tunapoitwa kuwa mawakili tunaitwa advocates of the High Court of Kenya. Tunaruhusiwa kupractice sheria mahali popote katika nchi hii. Tunaruhusiwa kujumuisha na LSK branch or chapter anywhere in this country. Itakuwaje sisi watu wa Tharaka Nithi basi sisi mawakili wa Tharaka Nithi tuseme tosha, kama wewe si wachuka, kama wewe si wa pale pengine, wewe hufai kuwa hapa? Hayo ni mawazo ambayo ni ya kinyuma, na mimi kama mwenyekiti mwenyekiti pamoja na viongozi wenzangu hatuwezi kukubaliana na sheria ama rules ambazo zina discriminate ama zinabagua watu wengine. Wakili ni wakili. Tulipoenda kusoma tulisomea shule moja. Basi jambo la wewe unatoka wapi ama wewe unatoka wapi si jambo ambalo tunapaswa kuwa tunalizungumzia katika mwaka huu wa 2024. Hakuna mgogoro wowote katika chukamba ya mawakili. Ni maneno ya mtu mmoja. Kulipochaguana mwaka uliopita, wanakamati
wote waliresign, walijitoa, akabaki mwenye alikuwa the former chair, huyu anajiita Faith Kawera, Faith Japan. So hao walipojiuzuru, ni kusema hiyo serikali ilianguka. Ni kama vile unajua kama kuna serikali na cabinet, ile baraza la mawaziri liliresign, hiyo serikali huanguka. Na wakati hili baraza lilianguka hapa, tukakuwa hatuna uongozi, tuko na mtu mmoja amebaki, ndipo tukachukua jukumu, tuka-appoint interim committee ya kutuongoza, ndio tuweze kujipanga kufanya elections. Na kwanza pia tuhakikishe kwamba kuko na katiba ambaye haijakuwa. Juu huyo former chair ambaye amesema ati anadhulumiwa, yeye mwenyewe alihakikisha kwamba hakutakuwa na katiba. So that when you come to office next time, you have a limited term to know for how long you'll be leading. Because there is nowhere in leadership that you can go indefinitely without knowing for how long you'll be in office. And this is what she wanted to take advantage of. Now we have already come up with a constitution. We have already come up with the bylaws, which is streamlining things. And then in the next 1 or so months, we are going to have elections so that we can have fully mandated officials to run the welfare of the members of the Chukamba. The other issue, we know ourselves and we know who are the members of the Chukamba. All the Chukamba members are with this team that is here today. It's only one rogue person who has decided to go out there and spin lies every day, every moment, writing letters left, right, and center. You cannot live a lie. And we are saying as advocates, we are people that are supposed to be people of integrity. If a person lacks integrity, if a person is not accommodative, if a person is not a team player, then, and you are not accepted by persons that you are saying you are leading, then you have no place. The Chukamba is here. If she has decided to go away, then so be it. There's nothing much we can do. But we are saying we are peaceful people. During the time of elections, we will give people like her an opportunity to also come and run if she so wishes. And if she has people, she will be voted for. But this time we are going to do it differently, because we will do it the way it is normally done by secret ballot, not misusing systems to bring people that are not members of the Chukamba to do our elections and to impose people upon ourselves. Kwa majina naitwa Damaris Mosiemi. I was the treasurer, but I resigned at the beginning of the year because I had issues with Faith Japan. So alikuwa nataka tunaenda bank, tuna withdraw pesa, but you see, you have to account when the national office comes around. So nikamwambia, we went for a training, nikamwambia we have to account, so our account, tumetoa pesa, umetumia nini na nini na nini. So kwanza akalipa secretary wake, akasema she is keeping accounts, akampatia 10,000. Tukaenda bank, tulipata around 70,000. By the time I was leaving, it was 5,000. Tunaenda bank, anataka tutoe pesa yote ibaki zero. Mkitaka mnaweza enda to that teller wa huko kando kabisa. We had an issue there. Nasema tutoe pesa yote, account ibaki hivyo. Nasema hapana, you can't leave a bank account empty. So the issue that at the old regime wali misappropriate pesa, there was no audit that we asked for from the previous regime. Kama ameuliza, we were told we can also get the statements from when the account was opened. She never did that. So why would you allege that there was misappropriation, yet you don't have any evidence? And yet you are the same person mwenye anataka withdraw pesa yote, but you don't want to account. Si atuoneshe, we don't have another account. And if it was to be fair, it would be for the benefit of the members. Because can you imagine somebody who's willing to withdraw everything from a bank account, then mwekewe pesa ingine for the chapter, for the bar activities, then you don't have money and there's no one to account. It will be detrimental to every advocate around here. Kumekuwa na mizozo katika leadership ya Chukaba. In particular, kumekuwa na association ambayo imejitoa ambayo inaitwa Tharakanithi Law Society. Initially, we were acting kama Chukaba Association. That what has been here for the last over 10 years. Within a year, there came elections that were not fully mandated by the members.
and that gave rise to the Rakanithi Law Society. That was not given authority by the members, and for that reason, the members that were elected in that team were 5 members. However, 3 of them resigned, and we now have only 2 members that are acting. That is the chair and the secretary general. Out of that resignation, there were vacancies in the position that were left. We as the members called the meeting. We decided to have our elections and hold interim officials that will oversee proper election conducted. There has been a narrative that has been spinned that there was accounts that were involved. We have a former treasurer that was here, Miss Damaris Musiemi. She will answer to the affirmative that there was no money involved in this transaction. 90% of the time, we run the organization out of our own pockets. We do contributions, we do charity events, we do court events, we do our own events that is funded by the members. So the narrative that the former chairperson was ousted because of the accounts, then that is not true. We as the members who are here, 90% of them did not participate in the elections. And as you can see, you cannot read members who do not wish to have you read them. Basically, you have to have the mandate and the power of the members for you to be their reader. And if an office supposed to hold 4 people is held by, 5 people is held by 2 people, is that a valid leadership position? Is that a valid group of leadership? The answer is no, because those positions, other positions must be filled in. That can only be filled in through having valid election conducted. We are having our elections in May. You're welcome to come and participate. Everyone is free to participate. If a person feels that they won the previous election overwhelmingly, nothing stops them from participating in the current election and winning a second time overwhelmingly. When we talk about Chuka Bar, we don't govern only the people based in Chuka. This one, the name of the chapter is derived from where the High Court is. There is no High Court in Marimanti, there is no High Court in Chogoria, or there is even no court in Chogoria to start with. So we cannot name it the Rakanithi chapter. It's a Chuka Bar Association. Meru, if you look at Meru, they have a Meru High Court. That is where their bar comes from. Embu has a Embu High Court. Similarly, the LSK Act mandates on what name the chapter needs to be called. So we cannot just pick a name just because we feel, or the former chair feels like she needs to be inclusive, or come up with a name or call it some other name. We are guided by the law, we are guided by the procedure. The procedure mandates that we name it as Chuka Bar. We have an interim committee. The purpose of that interim committee is to conduct the elections. Okay? We have leadership that is in interim basis until May, when the elections will be conducted. The previous election that was held last year was not held in the normal procedure. If you participated, you would have known the number of people that were there. Members were not involved. Members were not properly invited. There was no proper procedure in that election. And as a result, 3 of those members resigned that were elected at the same time. There are only 2 people in office right now, so we have vacant offices. Even everyone else is registered in that 32 numbers. A record of membership is held by the Secretary General. So our record as of now is 32 members. We do not have any other member. If you're not registered with our membership, then you're not a member. Every association needs a registration of its members. The only register we have is 32 members. So we do not know any other member who is coming. If there are any other members, they can register with ISG.